Hi everyone. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മൊഡ്യൂൾ 1 ആൻഡ് മൊഡ്യൂൾ 2 ആണ്. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ 3rd സെമസ്റ്റർ ബികോം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കൂടാതെ 5th സെമസ്റ്റർ BBA വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമുള്ള ഒരു സബ് കോഴ്സാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഏതൊരു അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടൊന്ന് പറയാനുള്ളത് ഏതൊരു ചാപ്റ്ററാണോ എടുക്കുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് HRM ഓർ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് HRM എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. HRM മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് എംപ്ലോയിങ് പീപ്പിൾ, ട്രെയിനിങ് ദം, compensating them, developing policies relating to them and developing strategies to retain them. The definition ഒത്തിരി പേരുടെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആരാണോ ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആരുടെയാണോ ഡെഫിനിഷൻ ഉള്ളത് അതൊരെണ്ണം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. നമ്മളിവിടെ എഡ്വിൻ ബി ഫ്ലിപ്പോയുടെ ഡെഫിനിഷനാണ്. HRM ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, ഡിറക്റ്റിംഗ് and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and reproduction of human resources to the end that individual, organizational and societal objectives are established. Then what are the features of HRM? ഇറ്റ്സ് എ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ. നമുക്കറിയാം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസാണ് പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ HRM എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷനാണ്. ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഫങ്ഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓൾ മാനേജീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസിഡറേഷൻ. ഇൻ ദിസ് കേസ് every employee is considered as an individual and all programs and policies are designed with a view to facilitate the employee satisfaction and growth. Then it's an action oriented program. All activities are undertaken to solve the personnel problems of an organization. Then it's a continuous function. Then development of human resources, it's pervasive in nature. എല്ലായിടത്തും whether it is a business enterprise or non-business enterprise, all over the HRM activities are existed. Then achievement of objectives, the main aim of or the main focuses of all HRM activities is achieving the objectives of the organization. Then it's human behavior. HRM deal with the human behavior of the human behavior. That means human relationship within an organization. Then it's a new discipline. Next നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കോപ്പ് ഓഫ് HRM ആണ്. സ്കോപ്പ് ഓഫ് HRM ഇറ്റ്സ് ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്. നമുക്ക് എത്രയാണോ ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിന് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലോട്ട് വേണ്ടത് അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടപടികൾ, പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, ദെൻ സെലക്ഷൻ, പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് conduct the planning program. Planning is necessary to understand how many number of employees are required for the future period of time. Then next job analysis and job design. Job analysis means is a detailed and systematic study of the jobs. Then it helps the company or organization to understand the number of employees or the duties or responsibilities involved in a particular job. Then recruitment and selection. Recruitment means a process of searching for the qualified personnel and stimulates them to apply for a particular job position. That's called recruitment. ദെൻ അടുത്തൊരിതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ഷനാണ്. സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിൽ, കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ നിന്നും ചൂസിങ് ദി ബെസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫോർ അവർ ജോബ്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സെലക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. Orientation is mainly meant provide to new employees selected in the organization and it helps to
give some knowledge about the organization, such as its rules, policies, regulations, and subordinates and superior relations, etc. Then next, placement, orientation and placement. Then performance appraisal and job evaluation. Performance appraisal is a process of assessing the performance and progress of an employee or a group of employees on a given job. That is called performance appraisal. ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് given training and development. Training meant for the lower level employees. The training program meant for lower level employees is called training, and higher level employees training program is called development. Then performance appraisal and job evaluation. അടുത്തത് എംപ്ലോയി ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് റെമ്യൂണറേഷൻ ആണ്. ഫിക്സ് ദി റെമ്യൂണറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. ദെൻ മോട്ടിവേഷൻ മീൻസ് നമുക്കറിയാം എംപ്ലോയീസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ, അത് ഫിനാൻഷ്യൽ മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കാം, നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫോമിലായിരിക്കാം, എന്തായാലും അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, കൂടുതൽ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ജോബ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഐഡിയാസ്, information, facts, opinions or emotion by two or more persons, and it helps to manage and coordinate the employees of an organization more effectively. Next, human welfare, health and safety, industrial relations. അടുത്ത നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് HRM ആണ്. ഇത് പരീക്ഷയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കറിയാം 3rd സെമസ്റ്റർ എക്സാം അടുത്ത് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് HRM. ഹിയർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് HRM classified into 4 groups. Importance concerned with the individual organization, professional importance, social importance and national importance. Here, importance concerned with the individual as concerned to an individual organization are first, procurement of required talents through recruitment selection, placement processes, and it ensures the cooperations between employers and employees, and it helps to the proper utilization of human resources in an organization, and it ensures a best and competitive or efficient and talented future team for meeting the requirements of an organization. In the ഇനി നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it helps it provides maximum opportunities to employees for the personal development. കൂടാതെ it helps to maintain a healthy relationship among employees. It helps to proper allocation of work among employees, and it provides training facilities for the individual development of employees. Social importance വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് it helps to maintain a balance between job and job seekers in terms of numbers, qualification, aptitudes, and it helps to take healthy and safety measures which ensure physical and mental health of the employees, and it enhances the dignity of the labor, and it provides suitable job to suitable person. നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ ദി റൈറ്റ് ജോബ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരുപാട്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് റീസണബിൾ കോമ്പൻസേഷൻ പാക്കേജ് ടു എംപ്ലോയീസ്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് HR. ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സ്പീഡ് അപ്പ് ദി എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി നേഷൻ, ആൻഡ് ഇറ്റ് എൻഷുർസ് ബെറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് മോർ ജോബ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. And next, objectives of HRM. Here we can classify the objectives into general objectives, specific objectives.
What are the general objectives of HRM? Optimum individual development, creation of good human relationship, and molding human resources to achieve maximum production. Then specific objectives are selection of right type of individual for the right job, provision of for training facilities, provision of orientation to new employees, provision of better working condition and facilities, and provides fair wages, good salary and other incentives, and provides for retirement benefits, and it's helps to maintain good relation with trade union, and material and mental satisfaction of employees. Next we have to discuss about the functions of human resource management. ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഫങ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ. ഇതിൽ മാനേജറിയൽ ഫങ്ഷൻസ്, മൊത്തത്തിലുള്ള ഫങ്ഷൻസിനെ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു കാറ്റഗറീസ്: മാനേജറിയൽ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ. മാനേജറിയൽ ഫങ്ഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പ്ലാനിംഗ്, ഓർഗനൈസിംഗ്, ഡിറക്റ്റിംഗ്, കോർഡിനേഷൻ, കൺട്രോളിംഗ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ്, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, കോമ്പൻസേഷൻ, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, മെയിൻ്റനൻസ്, വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, പേഴ്സണൽ റെക്കോർഡ്, പ്രമോഷൻ, ട്രാൻസ്ഫർ, ടെർമിനേഷൻ, നെഗോസിയേഷൻ വിത്ത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആൻഡ് മിസ്ലേനിയസ് ഫങ്ഷൻ. ഇനി പ്ലാനിംഗ് മീൻസ് it's determination of strategies, programs, policies and procedures to be adopted in order to accomplish the organizational objectives. Here activities are determination of human resource needs, deciding the source of procurement of human resources, and determination of training needs of personnel, and selecting appropriate motivation technique for inducing the personnel to contribute the maximum to accomplish desired results. Then what is organizing? It's a process of allocating tasks among the members of the organization to achieve the organizational objectives. Then direction means give instructions, guidelines and inspiring people in the organization to achieve the objectives. Then coordination means coordinate the activities of the different levels of the organization or different departmental activities coordinate ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് coordination എന്ന് പറയുന്നത്. Next controlling means observation, comparison and evaluation of the workers' performance with the predetermined standards, and to understand whether any deviation with the actual and standard, and if there is any deviation, take necessary steps to reduce or avoid that deviation. That's called controlling. Then next, operative function. First, procurement means procurement of sufficient number of competent person for performing business task. ആ ഒരു ടാസ്ക്, ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിനെയാണ് വേണ്ടത്, അതിനെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ദെൻ കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. എംപ്ലോയീസ് മസ്റ്റ് ബി get adequate and equitable remuneration for the work done. Remuneration രണ്ട് തരത്തിലാകാം. മോണിറ്ററി റെമ്യൂണറേഷൻ ആയിരിക്കാം ആൻഡ് നോൺ മോണിറ്ററി ഫോംസിലും എന്ത് ചെയ്യാം, റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മീൻസ് a sense of belonging created among the employees. They are to be properly motivated. They should think that whatever may be done for the organization, it's for also them. അങ്ങനെ ഒരു തിങ്കിങ് അവരുടെ മനസ്സിൽ വരുത്തി തീർക്കണം. ദെൻ മെയിൻ്റനൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ്. എംപ്ലോയീസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക.
For that purpose, the personnel manager has to look after the health of the workers at the time of work and off work. They should be provided with sanitation, safety measures, canteen, recreation rooms, etc. And next, welfare activities. Here, provision of medical facilities, provision of restaurants and other recreation facilities, and cafeteria, restroom, counseling group, insurance, etc. are included in the category of welfare activities. Then, personnel records. Keep or maintain the personnel record of all employees, and it should include the information relating to the employees' training, development, achievement, transfer, promotions, etc. And it helps to understand the labor turnover, absenteeisms, etc. Then promotion, transfer, termination. Should assist personnel manager should assist the management to design suitable promotion, transfer and termination policies. Then negotiation with the trade unions. Here HRM conduct the negotiation with labor unions and other employee representatives on matter of common interest and miscellaneous function. It includes establishment of an effective communication system and to undertake research programs and assist the line managers to develop an effective appraisal system and evaluate the performance of the respective personnel. Next, approaches to HRM. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുന്നില്ല. അതിൽ ഹോത്രോൺ സ്റ്റഡീസ് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇറ്റ്സ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദി എൽട്ടൺ മായോ ആൻഡ് ഫ്രിറ്റ്സ് റോത്ലിസ്ബർഗ്. ഇവർ 1927 മുതൽ 1940 കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഹോത്രോൺ സ്റ്റഡീസ് ആണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ observations and findings of this study shifted the focus of human resources from increasing workers' productivity to increasing workers' efficiency through the greater work satisfaction എന്നുള്ളതാണ്. വർക്കേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്ത വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, വർക്കേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. ഈ തിയറി വർക്കേഴ്സിനെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സോഷ്യൽ, സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് മോറൽ ഇൻസ്റ്റിങ്സ് ഷുഡ് ബി ഫുള്ളി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് ഹോത്രോൺ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് അപ്രോച്ചസ് ടു then theory X and theory Y. Douglas MacGregor theory X and theory Y എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് മീനിങ് ഓഫ് ദി പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഈ അപ്രോച്ചസിൽ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് ടു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് മീൻസ് മിഷിഗൺ മോഡൽ, കൂടാതെ ഹാർഡ്വാർഡ് അപ്രോച്ച്, ഈ 3 അപ്രോച്ചസും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. എന്താണ് സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വാട്ട് ഈസ് എ സിസ്റ്റം? സിസ്റ്റം മീൻസ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ടുഗെദർ ഫോർ എ കോമൺ ഓബ്ജക്റ്റീവ്. നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ദർ. അതെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ വി ക്യാൻ അച്ചീവ് ദി ഓർഗനൈസേഷണൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ്. System is a composed of small elements known as subsystem that are interdependent and interrelated. And ഈ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ കോർ ഏരിയ ആയിട്ട് ഒരു HRM എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ സബ്സിസ്റ്റം, പർച്ചേസ്, ഫിനാൻസ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ ഒരു അപ്രോച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ എന്താണ് ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഓർ മിഷിഗൺ മോഡൽ? 1960 ഡഗ്ലസ് മാക്ഗ്രിഗർ 2 സെറ്റ്സ് ഓഫ് തിയറീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം. തിയറി എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈ എന്ന് പറയുന്ന തിയറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ പീപ്പിളിനെ ഇവിടെ
പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ people have to be managed in a similar manner to equipment and raw material. They must be obtained as a cheaply as possible, used carefully, developed and exploited as much as possible എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ട് ഇതിലാണ് പറയുന്നത്. തിയറി എക്സ് ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ലേസിയാണ്, അവരെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയാണ് തിയറി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പിടിക്കുന്ന തിയറിയാണ് തിയറി വൈ. ആളുകൾ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ്, അവരെന്ത് ചെയ്യണ്ട, അവരെ പിന്നിൽ പുഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. ഈ മിഷിഗൻ മോഡലിനെ നമ്മൾ മാച്ചിങ് മോഡൽ ഓർ ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് റിക്വയേഴ്സ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഹാവ് ടു ബി ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ടു ദി ഓവറോൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുക വെച്ചാൽ സെലക്ഷൻ, എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ അപ്രൈസൽ, റിവാർഡ്സ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അടുത്തത് ഹാർഡ്വേർഡ് അപ്രോച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിയറി എക്സും തിയറി വൈനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഹാർഡ്വേർഡ് അപ്രോച്ചിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ they see employees as resources. ഒരു മെഷീൻ അല്ല, ഒരു റിസോഴ്സസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ചാണ് ഹാർഡ്വേർഡ് ബിസിനസ് സ്കൂളിൻ്റെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ വ്യൂഡ് ആസ് ബീയിങ് ഫണ്ടമെൻ്റലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് കനോട്ട് ബി മാനേജ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം വേ. That means the stress is on people as human resources, and it recognizes the element of mutuality in all businesses എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എംപ്ലോയീസ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. എംപ്ലോയീസ് റിസോഴ്സസ് ആണ്, അവർക്ക് അവരുടേതായ ഫീലിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിയറി, ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഹാർഡ്വേർഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും അവർ എച്ച് ആർ പോളിസിയിൽ 4 കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് എച്ച് ആർ ഫ്ലോസ്, റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്, സെലക്ഷൻ, പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഫ്ലോ, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് വരുന്ന ആ ഫ്ലോ. ദെൻ അതിൻ്റെ റിവാർഡ് സിസ്റ്റം, പേ സിസ്റ്റം, അതിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ, ദെൻ എംപ്ലോയി ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ദെൻ വർക്ക് സിസ്റ്റം. വർക്ക് സിസ്റ്റം മീൻസ് define or design of work and alignment of people. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഹാർഡ്വേർഡ് അപ്രോച്ചിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്താണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ അറ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് ദ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് സിമിലാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, മേ ബി എക്സാംസിന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത. ഒന്ന് സിമിലാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അതിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റീസ് പറയാം. പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റും എച്ച് ആർ എം തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി ഒന്ന്, ബോത്ത് മോഡൽസ് ആർ വെസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദി management, and second similarity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ both models give importance to integration of personnel, integrating personnel or HRM practices with the organizational goals. And third similarity, it gives importance to individuals, their development, remuneration and motivation to achieve the organizational goals. And both models gives on appointing right person in the right job at the right time. Then what are the difference between human resource management and personnel management? അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗിവ്സ് എംഫസിസ് നോട്ട് ഓൺലി എംപ്ലോയി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഗിവ്സ് പ്രിഫറൻസ് ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം. ബട്ട് ഈ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നോൺ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. ദെൻ എച്ച് ആർ എംസ് എമേർജ്ഡ് ബൈ ദി ലേറ്റ് 70s ആണ്. പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രസീഡ്സ് എച്ച് ആർ എം. ഇൻ എച്ച് ആർ എം
People are treated as an asset of an organization, but in personnel management, employees are treated as labor, as a tool which is meant for the doing job in an organization. Personnel management, in personnel management there are a lot of job categories, grades are there, but these grades and job categories are few in case of the HRM. Speed of decision making എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ ആയിരിക്കും പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കമ്പയർഡ് ടു HRM, ആൻഡ് HRM ഈസ് ആൻ എമർജിംഗ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫിലോസഫി ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. Then it helps to promote the mutual goals, mutual respect, mutual rewards. അതായത് രണ്ട് ടീമിൻ്റെയും കൂടി താല്പര്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് HRM എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോക്കസ് ടു എയിംസ് ടു the interest of the organization and it's treated as the sole aim. Then personal management is a routine activity for hiring new employees and maintain personal records, but in case of HRM it's a part of strategic management of an organization. Then difference between personal management and HRM അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഉള്ളത് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ കൂടാതെ ഈ HRM എന്താണ്, അടുത്തത് നമ്മൾ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഈ HRM. ഇപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിക് HR മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മേക്കിംഗ് ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജിങ് പീപ്പിൾ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഓൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് വിത്തിൻ ദി ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓഫ് എ കമ്പനീസ് സ്ട്രാറ്റജി. Here it recognizes all the decisions on finance, marketing, operations or technology are made by an organization's people. It involves the development of consistent, aligned collection of practices, programs and policies to facilitate the achievement of organizational goals. Then ഈ HRM ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത്. എന്താണ് ഈ HRM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് HRM. ഹിയർ ഒരു ന്യൂ ടേമാണ് നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ്സ് ഈ HRMൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് IT ഫോർ HR പ്രാക്ടീസസ് വിച്ച് എനേബിൾസ് ഈസി ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്തിൻ ദി എംപ്ലോയി ആൻഡ് എംപ്ലോയേഴ്സ്, ആൻഡ് ഹിയർ വി സ്റ്റോർസ് ഓൾ ഇൻഫോർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ പേറോൾ, എംപ്ലോയി പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ, പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ട്രെയിനിങ്, റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്, സ്ട്രാറ്റജിക് orientation. That's called EHRM, and we can classify the EHRM into different groups, types of EHRM: operational EHRM, relational EHRM and transformational EHRM. Next, module 2. Module 2ൽ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ജോബ് അനാലിസിസ് ആണ്. 2 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ടേമുകൾ, ജോബ് അനാലിസിസ് എന്താ, ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താ, ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, അതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ടേമുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആ ടേമുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. കാരണം ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു സെഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറായിട്ട് 30 മാർക്സ് കിട്ടും. 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 15ഓളം ഉണ്ട്. ആ മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീലിംഗ് മൊത്തം ഓവറോൾ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 30 മാർക്സാണ് വരുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ജോബ് അനാലിസിസ്? ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി ജോബ് ടു നോ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ടു ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ജോബ്സ്. അതാണ് എന്ത് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ജോബ് അനാലിസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ ഓഫ് ദി ജോബ് ടൈറ്റിൽ, ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടൈറ്റിൽ ഇഫ് എനി, നേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക്, എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, ടൂൾസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ്, റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് വൺ ജോബ് വിത്ത് another, and education required for doing that job, experience required, physical and mental effort required, responsibility, supervision required, and any other details regarding that job. Then what is job analysis process? A job analysis process il first we collect the actual information regarding the job using questionnaires, checklist, interview, observation,
like that. Next stage, preparation of the job description. Job description means the result of the job analysis are expressed in a statement that is called job description, and preparation of the job specification. Job specification is a statement which shows the minimum acceptable qualities required for a person to be placed on a job. It specifies the standard that is used as a tool for measuring the qualities of the person required. And next processed step എന്ന് പറയുന്നത് report preparation ആണ്. Report preparation, here a report is prepared and presented before the supervisor and personnel manager for suggestions and comments and approval of the report. The original report sent to the top level personnel management for approval. After getting that approval from personnel manager, that is submitted to the top executive. Then next uses or significance of job analysis, and it gives complete knowledge about the jobs, and it says first steps in the selection technique process, and it gives an idea about the job, and it's a tool for job evaluation, and it helps to develop appropriate job design, and it determines the level of standard of performance, and it's useful for job comparison and useful for job appraisal, and it reduces the risk and useful to fix standards. Then next methods used in job analysis. First questionnaire ആണ്. Here a comprehensive questionnaire is prepared and distributed among the employees and asked to provide information about the job in their own words. But it's a time consuming because then next checklist ആണ്. It's a list of task statements supplied to workers, and here they are required to check and mark the tasks they perform from the list. Then next interview. Here the job analyst conducts interview with the employees and the supervisors, and they ask questions regarding the various jobs performed by them. Then next observation. Here the analyst observes the job performed by the workers and collect information from the workers at the site itself. And here participation. Next the here analyst himself participates in work. As a result, he get an first-hand information about the qualities of the job. Then technical conference. Here informations are collected from the expert directly about the traits of the job and maintain diaries and records. Next job description. Here job description means it's a the results of the job analysis written in a statement that's called job description. മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ജോബ് അനാലിസിസ് ചെയ്തു, അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ്സ് എ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. Next, what are the characteristics of a job description? It should have proper title, and it must be up to date. Duties, responsibilities concerned with the job should be clearly specified and should be descriptive, and it is to be indicated and it's easily understandable, and it's a constitution of each job is also a constitution of each job also given, and each employee should know the contents of the job description, and the qualification needed to perform the job is also written. Next, job specification. Job specification is a statement that states the minimum acceptable human qualities necessary to perform a job properly. മനസ്സിലാക്കുക, ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോബിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലെ ഓരോ കണ്ടൻറ് വൈസ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ജോബ് ചെയ്യാൻ ഒരു ആൾക്ക്
ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് മിനിമം എന്തോ ക്വാളിറ്റി ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. അയാൾക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് മെൻ്റൽ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എത്രത്തോളം വേണം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനൊരു ഡെഫിനിഷനും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ജോബ് ഡിസൈൻ ആണ് പറയുന്നത്. ജോബ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it's a process of deciding on the contents of the job in terms of its duties, responsibilities, on the methods to be used in carrying out the job, in terms of techniques, systems and procedures, on the relationship that should exist between the job holder and his superiors, subordinates and colleagues. ഒരു ജോബ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോബിലെ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെല്ലാം ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ടാവാം, എന്തെല്ലാം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം, ഏത് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്ത് തീർക്കണം, എന്തെല്ലാം ടെക്നിക്സ്, സിസ്റ്റംസ്, പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ആൾസോ ഷോസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ജോബ് ഹോൾഡർ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ്, സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് കൊളീഗ്സ്. ഇതൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ജോബ് ഡിസൈൻസ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ജോബ് ഡിസൈൻ ആണ് പറയാനുള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ജോബ് റൊട്ടേഷൻ. ജോബ് റൊട്ടേഷൻ മീൻസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ആൻ എംപ്ലോയി ഫ്രം വൺ ജോബ് ടു അനദർ വിത്തൗട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി ജോബ്. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ജോബ് റൊട്ടേഷൻ. അയാളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം എന്ത് ചെയ്യില്ല, മാറില്ല. പല വിധ ജോബുകളിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ടിട്ട് അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ജോബ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ജോബ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ജോബ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് എ ഗിവൺ ജോബ് ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു സ്മോൾ സബ് പാർട്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഈസ് അസൈൻഡ് ടു ഈച്ച് എംപ്ലോയി ഈസ് കോൾഡ് ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ജോബ് എൻലാർജ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ആഡിങ് മോർ ടാസ്ക് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ടു ദി given job is called job enlargement. The purpose of that function is to widening the scope of the job. കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, ടാസ്ക്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോബ് ഒന്നും കൂടി റിച്ചാക്കി മാറ്റുന്ന ആ പരിപാടിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ജോബ് എൻലാർജ്മെൻറ്റ്. ജോബ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള ജോബിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇത് സ്കോപ്പ് ചുരുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോബ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. അടുത്തത് ജോബ് എൻറിച്ച്മെൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദിസ് ദ വർക്കർ ഗെറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റർ ഫ്രീഡം ഫോർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഹിസ് പെർഫോമൻസ്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ആ ജോബ് ചെയ്യേണ്ടത്, അയാളുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, ലെസ് സൂപ്പർവിഷനിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് തന്നെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ജോബ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ HR പ്ലാനിങ്. അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് മാൻ പവർ ഓർ HR പ്ലാനിങ് ആണ് പറയാനുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സണൽ റിക്വയർഡ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്. വാട്ട്സ് ദ നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി human resource planning? It helps to expansion of plan and it helps to fill out the retirement vacancies and reduction in the labor turnover and reduction in the labor cost, and it ensure uninterrupted production and helps to maintain a good and effective employer and employee relationship, and to introduce fresh blood in the organization and to determine shortage or surplus staff. And here next we have to talk about the objectives of the HR planning. And the objectives we can assess the manpower recruitment accurately, and we can optimum utilize the human resources and inventorying of personnel for future requirements, and helpful in recruitment, selection and training, and it helps to avoid an interruption in production. It helps to avoid interruption in production. Mainly the manpower planning have
divided into two types: short-term manpower planning and long-term manpower planning. If the manpower planning done for a period of 1 or 2 years is called short-term manpower planning. Here or we can adjusting the existing number of employees with the present jobs. Then what is long-term manpower planning? Say planning done for a period, for a longer period, that means say 15 years, for meeting the manpower requirements for the future requirements of an organization is called long term manpower planning. Next, limitations of HR planning. ഒന്ന് inaccuracy. നെക്സ്റ്റ് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഇനക്യുറേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ദെൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ ദർ. എംപ്ലോയീസ് ദർ ആർ നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ലൈക്ക് ലേബർ ആബ്സെൻറ്റീസ്, ലേബർ ടേൺ ഓവർ, ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, മാർക്കറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എക്സെട്ര വിൽ ക്രിയേറ്റ് much problems in manpower planning. And inefficient human resource information system and non-involvement of top level managers, and it's a time consuming process. Next, talk about the job evaluation. What is job evaluation? It's a systematic and orderly process of measuring the worth of job in relation to other jobs. മറ്റ് ജോബുകളുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ജോബിന് എത്രത്തോളം മൂല്യമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. ആ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, പാരഗ്രാഫ് ചോദിക്കാം, അതേപോലെ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഭാഗമാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം. എന്താണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം. 2 മാർക്സിന് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. കൂടാതെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം. ഇപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it's a process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. That's called recruitment. Then there are a lot of factors affecting recruitment: internal factors and external factors. Internal factors include recruitment policy, size of the organization, recruitment cost, growth and expansion, and HR plan. As we know that the recruitment policy of the organization is entirely different from other organizations. So it's related with the internal recruitment and external recruitment. ദെൻ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോളിസിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് തരുന്നത്. എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് വേണം, ഏത് ടൈമിൽ അവരെ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ തരുന്നത് നമ്മുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോളിസിയാണ്. ദെൻ അടുത്ത സൈസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സും അതെന്തായിരിക്കും, കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തൊരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നടന്നു പോകും. ബിക്കോസ് വി ഗെറ്റ് എ പൂൾ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്. വലിയ വലിയ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് പെർ എംപ്ലോയി. ഓരോ പുതിയ എംപ്ലോയിനെ എടുക്കുമ്പോൾ പെർ ഹെഡ് നമുക്ക് എത്ര ചിലവ് വരുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ്. ദെൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഷൻ ആൻഡ് HR പ്ലാൻ. ദെൻ അടുത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ദി സ്കിൽഡ് ലേബറേഴ്സ് എത്രത്തോളം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, അവർക്ക് എത്ര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ സപ്ലൈ കൂടുതലും ഡിമാൻഡ് കുറവുമാണെന്ന് വയ്ക്കുക, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ജോബിന് കിട്ടുന്ന കൂലി എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും എന്നുള്ളതാണ്. നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ, സപ്ലൈ കുറവാണ്, നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള ജോബാണെങ്കിൽ ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇല്ല. അപ്പോൾ അന്നേരം ജോബിന് കിട്ടുന്ന കൂലി കൂടുതലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സാലറി കൂടുതലായിരിക്കും. ദെൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം, ഗവൺമെൻറ് പോളിസി. നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലാണെങ്കിൽ റിസർവേഷൻ പോളിസീസ് ആർ എക്സിസ്റ്റഡ് ഫോർ ദി SC ST OBCs ആൻഡ് മൈനോറിറ്റീസ് എക്സെട്ര. ആൻഡ് ലേബർ മാർക്കറ്റ്സ്. വൈൽ നമ്മൾ ഏത് അത് എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് കൺസിഡർ ദി നോൺ ടെക്നിക്കൽ, നോൺ മാനേജറിയൽ ആൻഡ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ളത്. ദെൻ സൺസ് ഓഫ് ദി സോയിൽ. ചില ജോബുകൾക്ക്
നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ആ സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം. ദെൻ ഓർഗനൈസേഷന് ഇമേജ് പബ്ലിക്കിന് മുന്നിൽ അതിൻ്റെ ഗുഡ് വിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഒരു ഈസി ടാസ്ക് ആക്കി മാറ്റും. ദെൻ ലേബർ ലെജിസ്ലേഷൻസ്, തൊഴിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ, ചൈൽഡ് ലേബർ പ്രൊഹിബിഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആക്ട്, അതുപോലെ കമ്പൽസറി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ആക്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവേണ്ട കാര്യമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണിത്. ദെൻ അടുത്തത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സാണ്. ഫസ്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് മീൻസ് ഡിസൈഡിങ് എ ടാർഗറ്റ് വിച്ച് മസ്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ദ നമ്പർ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് personnel required. That's called a recruitment planning. And the development of strategy means here we decide the number and type and personnel required. Strategy for recruitment should be developed. That means whether the employees are recruited internally or externally, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയീസിനെ എടുക്കണോ അതോ പുറത്തുനിന്ന് ഫ്രഷ് ബ്ലഡിനെ നമ്മൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണോ, ആൻഡ് ദ മെത്തേഡ്സ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്, വെദർ ദി എംപ്ലോയീസ് ആർ റിക്രൂട്ടഡ് ത്രൂ ദി ലോക്കൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഓർ ഇൻ്റർനാഷണൽ സോഴ്സസ് ആൻഡ് ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഓഫ് recruitment. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ. ആൻഡ് ഹിയർ ദ searching means includes two steps: receipt of personal requisition and communicating the information. And here the process start at the time of receiving personal requisition from the different departments for appointing the personnel. The information about the organization, job and the terms and conditions should be communicated. Next, screening. The organization will get a large pool of applicants when we make advertisements on the newspapers. Then from that large pool of employees, we select the right type of employees that we required for our organization. For that purposes we conduct screening processes. And next, evaluating the effectiveness of recruitment processes. Here the we conduct some statistical survey to understand the cost of advertisement, time taken for recruitment and the suitability of candidates for selection, etc. must be collected and evaluated to find out the effectiveness of the recruitment process. And here methods of recruitment. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, തേർഡ് പാർട്ടി മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ സ്കൗട്ടിംഗ്, എംപ്ലോയി കോണ്ടാക്ട്സ്, മാൻഡ് എക്സിബിറ്റ്സ് ആൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്. സ്കൗട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ വിസിറ്റിംഗ് ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ടു സെലക്ട് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സംഭവം അല്ലേ. ദെൻ എംപ്ലോയി കോണ്ടാക്ട്സ്. ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, contact the public to tell about the vacancies which are arising in the organization. Employees പബ്ലിക്കിൽ ആ വേക്കൻസിനെ കുറിച്ച് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും. പബ്ലിക്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, മാൻഡ് എക്സിബിറ്റ്സ്. ഹിയർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ആർ ഡയറക്റ്റഡ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ സെമിനാർസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ ടു സെറ്റ് ദി എക്സിബിഷൻ അറ്റ് ഫെയർസ്. ആൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്. Here an organization prepares a waiting list of the candidates. Then next, indirect method, and here the vacancies are notified in the newspapers, journals, radio or television media to recruit employees. And the next method is third party method. We seek the assistance from the private consultancy agencies for performing our recruitment function effectively. That's called third party method. Next, we have to talk about the sources of recruitment. Sources of recruitment, internal sources, the transfer, promotion and demotion.
എന്താണ് പിന്നെ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ സോഴ്സസ്. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇൻറ്റേർണൽ സോഴ്സസ്. എക്കോണമിക്കലാണ്, ഇറ്റ് സേവ്സ് ടൈം, ഇറ്റ്സ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ മൊറാലിറ്റി ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മോട്ടിവേറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് നോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. ദെൻ അക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് റിലയബിൾ സോഴ്സ് ആയിരിക്കും. സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്, റിഡക്ഷൻ ഇൻ ലേബർ ടേൺ ഓവർ. ഇതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എൻട്രി ലെവൽ ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ദർ ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനാലിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിനയൽ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഫ്രഷ് candidates from outside and it encourages favoritism and it leads to conflicts between among employees. Then what are the sources of recruitment? രണ്ട് തരം സോഴ്സസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്, ഇൻറ്റേർണൽ സോഴ്സസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേർണൽ സോഴ്സസ്. ഇൻറ്റേർണൽ സോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് ട്രാൻസ്ഫർ, പ്രൊമോഷൻ, പ്രസൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ഡിമോഷൻ. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇൻറ്റേർണൽ സോഴ്സസ്. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻറ്റേർണൽ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുക. ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആൻ എംപ്ലോയി ഫ്രം വൺ ജോബ് ടു അനദർ വിത്തൗട്ട് സ്പെഷ്യൽ റെഫറൻസ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓർ കോമ്പൻസേഷൻ. അയാളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അതോറിറ്റി, കോമ്പൻസേഷൻ ഒന്നിലും മാറ്റം വരുത്താതെ ഒരു ജോബിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോബിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയാം. ദെൻ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിയർ ചേഞ്ച് ഫ്രം വൺ ജോബ് ടു അനദർ ദാറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. സ്റ്റാറ്റസ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അതോറിറ്റിയിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരാളെ ജോബ് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രൊമോഷനാണ്. ഡിമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ്, പ്രൊമോഷൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇയാളെ കുറച്ചും കൂടി ലോ ലെവലിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ എന്ത് പറയാം, ഡിമോഷൻ എന്ന് പറയുക. പ്രസൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എക്സ്റ്റേർണൽ സോഴ്സസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നോട്ടീസ് അറ്റ് ദി ഫാക്ടറി ഗേറ്റ്. ഹിയർ the organization put up a notice on the notice board or at the factory gate. അപ്പോൾ എത്ര എംപ്ലോയീസ് വേണം, നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഓർ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ്, അവർക്ക് എത്ര സാലറി കൊടുക്കും, അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഈ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ദോസ് ഹു റീഡ് ദാറ്റ് നോട്ടീസ് വിൽ സബ്മിറ്റ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് അറ്റൻഡ് ദി ഇൻ്റർവ്യൂ. Then unsolicited application. That means sometimes the job seekers will submit applications to the company. അവരെന്ത് ചെയ്യും, മെയിലായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യും. കമ്പനി ജോബ് പൊസിഷൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് തന്നെ, വേക്കൻസീസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് തന്നെ അത് അവരുടെ റിസർവിൽ കമ്പനി ഇട്ട് വയ്ക്കും. പിന്നീട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ചിലപ്പം എടുത്ത് അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും, എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ കാഷ്വൽ കോളേഴ്സ് മീൻസ് അപ്പോയിൻറ്റ്സ് പേഴ്സൺസ് ഫോർ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യും, തൽക്കാലത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നതാണ് കാഷ്വൽ കോളേഴ്സ്. ദെൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചസ്, കോളേജസ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് in the education institutions, campus recruitment. Then labor contractors are there. Here the services are utilized to get a large number of unskilled laborers-നെ കിട്ടാനായിട്ട് ലേബർ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തേടാം. ദെൻ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസീസ് ആർ ദ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ആൻഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ്. ദെൻ അടുത്തൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീസിംഗ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് say sources here ഹയർ ലെവൽ എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലീസിന് എടുക്കുക എന്നുള്ള. സിവിൽ സർവീസ്, ഡിഫൻസ് സർവീസിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മാനേജീരിയൽ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ലീസിങ്ങിന് എടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ലീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദി സോഴ്സസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേർണൽ സോഴ്സസ് of recruitment ആണ്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we get wider options are there, we can get the fresh blood into the in our organization and we get a lot of qualified personnel. ഇതിൻ്റെ demerits എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it's too expensive and consumes
a lot of time and it lacks cooperation from the existing employees and demoralization of present employees and there's a chance of greater labor turnover and it lost the sense of security. These are the limitations of the external sources of recruitment. Then next we have to talk about the modern techniques used for recruitment. Mainly four methods are the knowledge based recruitment method, e-recruitment method or online recruitment method, outsourcing, poaching or riding. So ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ 1 ആൻഡ് മൊഡ്യൂൾ 2 പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ.